Thank you once again, Guru Guha, for starting us off in the right note. So, over to Ganesh sir to address the audience in the Sikas today. Namaskaram and very, very good morning. Suprabhatam. Thank you to Guru Guha. Correct, Guru Guha thank you so much. Guru So, for that wonderful rendition, I'm so happy to be so happy to be here and see you all today. And a very happy birthday to Swami Deekshithar for being with us all these 250 years and blessing us with this music, with this being there. Like he's still there with us. So thank you for that. The music medium is more like a communication when something happens. So there are three levels of communication. One is the Madhrubhasha, right? Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi, whatever. Deva Bhasha irukku. Sanskritata Deva Bhasha அப்படிங்கிறோம். இப்போ இங்கிலீஷ் ஆயிடுது. அப்புறம் தெய்வீக பாஷான்னு ஒன்று இருக்கு. எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்? அதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, சரஸ்வதி தேவி plays the veena, Lord Krishna plays the flute, Lord Shiva plays the dhamaru, Govindaraja Swami வந்து மிருதங்க வாசிப்பார், he plays the mridangam. So the gods communicate among themselves with music as the communication tool. But how does that music, which is played by the gods, are revealed to us? That is through just this great Mahans like Muthuswami Deekshithar. And the music, what that music is all about, is revealed to us by such great saints like Tyagaraja Swami, Purandaradasa, Annamacharya, Muthuswami Deekshithar and the Varishila. The greatest aspect of Sri Muthuswami Deekshithar is that he is the embodiment and essence of what Carnatic music is, because he has influenced and given to us the entire system of Carnatic music that prevailed 250 years ago. So what is it? When you talk about the raga aspect, about the thala aspect, about the lyrical aspect of the music, and the connection that he had with the divine, everything is there in the compositions that he has given us. And we hope and we pray that we have the strength to take this forward and give the world what it deserves. And what he deserves, what we as normally we have made ourselves deserving by going through his composition. So we feel blessed as students of music, and with that, once again a very, very happy birthday to the great saint. So all the composition when we see through the so many millennia of the musical aspect of what we have as Carnatic music system, in different points of time we've had great people come and give us and tell us what that music is all about. And that is why we have to celebrate this 250 years of Muthuswami Deekshithar. So, what are the special qualities of his music? So let's say
ragam. Let's take the raga aspect of his music. The raga aspect of his music is based on Asampurna Mela Karta Raga system, which was founded and expounded by Sri Venkatamakin in around 1650 or something. So, what is the Asampurna Mela? We all know the Sampurna Mela that we have now, the 72. This is the father and mother of that. So, the Asampurna Mela system has also 72 ragas, but as the name suggests, it is Asampurna. It means the Arohana and Avarogana put together will have 7 notes. But Arohana Krama will not have 7 notes, and the Avarogana Krama will not have 7. Like, for example, in Asampurna Mela, there is no Karagara Priya Raga. There is no Harikambodhi. So, for example, instead of Karagara Priya, we have Shri Ragam as the Mela. So, for example, Shri Ragam doesn't have all the notes, the Sampurna Mela in the Arohana and Avarogana. But put together, you have all the notes. So, sa ni ma pa ni sa ni pa ni pa ma ri ga ri sa. You pa ni pa, the da and ga come only in the Avarogana and not in the Arohana. So, that is what he calls as Asampurna Mela. And he followed that system, and he has made compositions in all the 72 Asampurna Mela Karta systems. So that is the speciality of his music. So let's talk a little about the raga aspect of his music. So, when you say the raga, for example, Sri Ragam, for example, he has composed many songs in this. For me, there's one song that I want to start with. That is Sri Mooladhara Chakra Vinayaka. Okay. In which, Sri Mooladhara Chakra Vinayaka Amulyavara Pradayaka Shri Mooladhara Chakra Vinayaka Prakati Krita Vaikari Swabhava Parabhava Prasida Gajagriva Vikata Shakshara Swasadikara Vichitrakara Bhaktobhakara Akalanka Vibha Swara Vigneshwara Hara Guru Bhuga Sodara Lambodara Shri Mooladhara. So, he talks about the Shat Shata Swasadikara. In the information, he gives so much beautiful information on the songs that they are so rooted in the aspect of the sadhana of the system. Like this, and the 600 breaths, 600 breaths, the Ajaba Gayatri, the Ajaba Gayatri 21,600 breaths every human takes every day. So, adila and the 600 of them, Vinayaka in the Mooladhara is the adhikari of that. He's bringing that aspect of it there and saying, Vikata Shakshata Swasadikara Vichitrakara Bhaktobhakara Akalanka Vibha Swara Vigneshwara Hara Guru Bhuga Sodara Lambodara Shri Mooladhara. Generally, இது நம்ம நவாவரணத்துக்கு முன்னாடி இந்த கீர்த்தனை பாடிட்டு நவாவரணம் everybody sings. I have also interpreted this Kriti more like an instrumental version of the actual
of what it has sung, like what JNB sir did in the previous generation. Like, for example, there is a story behind it, when GNB started singing Swaminatha Paripalaya Shumam, Swaminatha Paripalaya Shumam, Swaprakash Vallisha Guru Gurudeva Sedesha Swaminatha Kamidata Vidaranani Punacharana. இந்த மாதிரிலாம் பாடினார். ரெண்டாம் மத்தியமாக காலமாக பண்ணிட்டார் அதை. காமிதாத விதரணி குணச்சரண காவ்ய நாடக லங்கார பரண பூமி ஜலாக்னி வாயு ககன கிரண மோத ரூப நித்யானந்த கரண ச நிகமமரி மமமரி நிச நிச அப்படின்னு சிட்டஸ்வரம்லாம் போட்டு அவர் பாடினார். பட் there was a lot of criticism from the Sishyas of Muthuswami Deekshithar school, saying that avaroda keerthana you cannot sing it so fast. It has to be Vilamba Kalam only. There was so then he went into learning more of the Muthuswami Deekshithar Kriti in the original Patantaram, and then he started singing. So why I'm saying is that, but I feel that it can be interpreted the way the musician wants, because இது ஒரு அளவுக்கு ராகத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த ஸ்பீட், டெம்போ, லிரிக்ஸ் எல்லாமே அப்படிதான், அதுக்கு தான் வந்திருக்கு. இந்த கால பிரமாணம், like just unlike Western notations and Western music, in our system nobody has even the composer, because they're all people who have done more like sadhana, or like more like a puja, or more like a prayer, rather than a composition to be performed on stage. So they have done it, and they have never specified the tempo of the song, or this is how it has to be sung, and nobody has given the notation for the violinist or the mridangam person to play how it has to be played and all that. So everything is improvised, so everything is creative. So at the same time, the interpretation of, we have to see how the raga is interpreted rather than what speed it is, and that's what I feel. That's my personal opinion. I'm open to criticism. So okay. So I feel, because it gives a beautiful gate to this Shri Mooladhara Chakra Vinayaka song. See the way Vikata Shadshada Swasadikara Vichitrakara Bhaktobakara Agadanga Vivaswara Vigneshwara Hara Guru Bhuga Sodara Lambodara Shri Mooladhara. When I sing that, I feel better. I feel better. So let me do it. Thanks. So that is one aspect of his Muthuswami Deekshithar. Idhe madri he has done a beautiful composition in Nayaki. What a composition, Ranganayakam. When you sing the composition, you feel that you are in the Sri Rangam temple, and and admiring the grandeur of the temple as much as the grandeur of the deity there. அங்கே பகவானை எப்படி நம்ம சேவிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அதுவும் when he talks about ரங்கநாதம், ஃபஸ்ட்டு அவரை சொல்லிட்டு then he talks about ரங்கநாயகின்னு சொல்லும்போது அது ரொம்ப ரொமான்டிக்காக இருக்காது ஆக்சுவலி. ரங்கநாயகம் பவயேகம் ரங்கநாயகம் பவயேகம் ரங்கநாயகி சௌபேதம்
रंगनायकी समेतम श्रीरंगनायकम. The gate அப்படி போகும்போது you can feel the, when you close your eyes, you can feel the grandeur of that Sriranga. எங்க இருந்தாலும் you can feel the temple there, and when he goes, and நாய்க்கு வந்து இவ்வளோ கிராண்டாக இருக்க முடியுமான்னு இந்த காம்போசிஷனில் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். we will know the grandeur of the raga. ஏன்னா நாய்க்குங்கிறது நம்ம நீ பஜனகான ரசிகுலனி bhajan இப்படி தான் நமக்கு தெரியும். That's how we know to Tyagaraja Swami's composition. But in the grandeur and the song, especially when you listen to the charanam, ஒரு யோக நிலைக்கு போயிடலாம். அது it will take us to some Brahmananda, definitely it will take us to that, because the entire gamut of the raga, it will be like an raga alapana by itself. You don't need an alapana for this. You just sing the song with this gate and you can feel in entirety the beautiful Nayaki ragam in this. That's what is great about Mutswami Deekshithar. That's what is great about him. And I have always felt like in the song Arkatum, so Mama Pattabhirama, he talks about everything there. And the Pattabhishekata he brings it in front of our eyes. And Kamalamba Arkatum, Kamalamba the Sahana and the Punagavaradi both. When I sing it, it's always goosebumps. For me, I feel bliss like singing the songs. It's Kritis. It's just a beautiful feeling of oneness with music. Oneness with music. That's what I feel every time I sing those songs. I hope you will also feel it. How many of you have heard Ranganayakam? Yeah, see, I know all of you would be in that blissful state when you listen to that. So, okay, let's. I wanted to also Bhairavi. After when we learned Shama Shastri's Kamakshi Swarajati, we think that is, it is so synonymous with the name of the raga. Bhairavi and Kamakshi Swarajati, and that is it. There cannot be any other beautiful composition. But when you hear Bala Gopala, it's just amazing composition, because when you the Neela Sharira அது வந்து கேட்டுட்டே இருக்கலாம். And when I want to sing the charanam part, okay, because the charanamல entire எப்படி வந்து when Chama Shastriயோட ஸ்வரஜதியில he builds the entire swarajati with going from one note to the other. So ஒவ்வொரு சிற்றஸ்வரமும் will start on sa, then re, then ga, ma, pa, da, ni, sa வரைக்கும் அப்படி. That's how he has built the whole swarajati there. But அதே மாதிரி you can feel it in this composition. But this is more like an alapana, more than just ஒரு கிருதி மாதிரி இல்லாமல் it talks about the entire life of Krishna there. கிருஷ்ணரோட கம்ப்ளீட் எப்படி வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணம் பஜமானஸை வந்து குருவாயூரப்பன் மேலே பாடினாரோ அது மாதிரி பாலகோபால வந்து அப்படியே கிருஷ்ணனோட சரித்திரம் அப்படியே அதில் இருக்கும். சூர மல்ல ஹரண நீ பூணதர சரண நீகத
சகடாசூர முர ஹரமாணிக்க மகுட ஹார வலயதர மதேவ கும்ப பேதன வடு தர வாணிஷாச்சித பீதா பரதர வை ஜயந்தி வர மாலத ஆணவாதி விஜயமானச ஆகர அபகத கம்சாசுரனத பூசூர கோண கர்ண துர்யோதனாதி ஹர திரௌபதி மான சம்ரக்ஷணகர வைணிக காயக. He tells himself, he calls himself a Vainika and Gayaka, Guru Guga, எல்லாம் வருதல்ல. வைணிக காயக குரு குகநூத புர வைரி வினூத கோபிகா மனோகரவால கோபால பால யாஷுமா பக்தவத்சல கிருபவ ஜலதேவி அப்புறம் அதே மாதிரி சேம் வே ஹியஸ் இந்த அதே மாதிரி ஜஸ்ட் லைக் நாயகி இந்த கேதாரம் ஸ்மால் ராகம் அப்படின்னா வி நோ இட் அஸ் வெரி ஸ்மால் ராம நீ பை தனகு ராமா அப்படின்னு இருக்கு. பட் த வே ஹி ஹஸ் composed ஆனந்த நடன பிரகாஷ, த வே ஹி ஹஸ் டன் இட் இஸ் நம்மளுக்கு முன்னாடி சிதம்பரம் நடராஜன் வந்து டான்ஸ் ஆடுற மாதிரியே இருக்கும் அந்த கேட் ஆஃப் தட் சாங் and how he has described the Chidambaram temple and all that is beautiful. Banu koti samkasham pati mukti pradagarakasham Banu கோடி சமுகாசம் பக்தி முக்தி பிரதகாசம் தீனஜன சம்ரக்ஷணகரம் தீனஜன संरक्षणकरं दिव्य पतञ्जलि व्याघ्रवादशित पुञ्जिताब्दरणं दीनजन संरक्षणचरणं दिव्य पतञ्जलि व्याघ्रवादशित पुञ्जिताब्दरणं भानिनि सकजनुतसनि तजं तरि समगम पनिपमगततणतक மகமா பனி சனினி தஜம் தரிபமகத திங்கிணத்தோ பானி சதக ஜகுத சனினி சமகரி மகம பனி பமகத தணத மகம பனி சனினி தஜம் தரிபமகத திங்கிண தஜம் தரிபமகத திங்கிணதோதம் ததிங்கிணதோதம் ததிங்கிணதுமா நந்த நடகாசம் ஈசவேஷம்
யமி சிவகாமவல்லி நந்த நடன பிரகாசம். சரணத்துலலாம் வந்து அப்படியே சிதம்பரம் டெம்பிள் அப்படியே அவர் நம்ம நீத்த ஹிருதயம்லாம் சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். Let's go to the Tala aspect of his music. Navara Kritila வந்து he has used all the 7 தாளம் யூஸ் பண்ணியிருக்கார். மத்தியம், துருவம், திரிபுட்டா, ஜம்பா, அட, ஏக, நூனு, 10. So he has used it. The Sri Subramanyana, I want to tell you about this. How அதில் வந்து 3 காலம் யூஸ் பண்ணியிருக்கார். ஸ்ரீ சுப்ரமண்யாய நமஸ்தே நமஸ்தே ஒன்னாகாலம் மனசிஜ கோட்டி கோட்டி லாவண்யாய தீன சரண்யாய ஸ்ரீ சுப்ரமண்யாய நமஸ்தே. மத்தியமகாலம் நமஸ்தே मनसिज कोटि कोटि लावण्याय दीन शरण्याय श्री सुब्रह्मण्याय नमस्ते. ददिंगिण तिवरिद कोटि कोटि लावण्याय दीन शरण्याय जी. So he used எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ஒரு 1ஆம் காலம், மத்தியம காலம், 2ஆம் காலம் அப்படின்னு பியூட்டிஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி இந்த கிருத்தியில் வந்து நம்மளுக்கு எனக்குலாம் சின்ன வயசில் படிக்கும் போதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. I didn't know anything about this kriti as such, how great the composition was by itself. But we have even given a record with Umal from Shivaraman Mama, and we have played this kriti there when like in our teens. But later on, an article came in Kalki about how Mahavidwan, when he was in Kashta Maunam, the Kashta Maunam, it means that he won't even move his body and is in complete samadhi state. அது மாதிரி தான் இருப்பார். ஸோ அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து அவர் வந்து suddenly he asked, he was in Karaikudi, so அந்த டைமில் he asked for Ariyakudi Ramanujayangar, who had also come there. So he asked him to come to the place that he was in the camp. Then he sang the song. அவருக்காக பாடினார். அரியக்குடியை வந்து மாவிரிவாளுக்காக இந்த பாட்டு பாடினார். பாடி at that time he gave line by line the explanation for this composition, and he has said while giving the explanation he says that the Gayatri mantra is embedded in the song, beautifully woven with the lyrics inside. So அது அவ்வளோ மகிமை அந்த பாட்டில் வந்து there is so much mahima in that song. I came to realize that very much later. So that is how Swami Deekshithar has combined so many aspects of our culture, so many aspects of our day-to-day existence, the shastram of it and the system of it. So everything he has brought it together to bring in a beautiful, he's given us so much. We hope that we're able to take it forward from here, and we hope that something really great comes up. One more thing, solita, I'll finish. The yeti pati, I want to tell you, the yeti gopucha yeti shroto vahayati. Gopucha yeti means like tail of the cow. இங்கே இப்படி வர மாதிரி மேலே ஜாஸ்தியில் எனக்கு தியாகராஜ யோக வைபவம்ல நிறைய பேர் கேட்டிருப்பேன்.
त्याग राजयोग वैभवम् सदा शिवं त्याग राजयोग वैभवम् राजयोग वैभवं राजयोग वैभवं योग वैभवं वैभवं भवं वं त्या அப்படி it brings like that. So அதே மாதிரி ஆப்போசிட் பிரமிட் மாதிரி பண்ணியிருக்காரு. இது அதே ஸ்லோதோ வகையதி. ஸோ அது வந்து சரணத்தில் வரும். शं प्रकाशं स्वरूप प्रकाशं तत्त्वस्वरूप प्रकाशं सकलतत्त्वस्वरूप प्रकाशं शिवशक्त्यादि सकलतत्त्वस्वरूप प्रकाशं शं प्रकाशं स्वरूप प्रकाशं तत्त्व स्वरूप प्रकाशं सकल तत्त्व स्वरूप प्रकाशं शिवशक्त्यादि सकल तत्त्व स्वरूप प्रकाशं ப்ளஸ் நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அதெல்லாம் நிறைய அவரை பற்றி சொல்லிகிட்டே போகலாம். பட் வாட் வி ஹேவ் டு see is how can we do this in a much more grand way. இன்னும் அவரோட கொண்டாட்டம் இப்படியா நம்ம இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறதே பெரிய விஷயம். ஆனால் ஐம் சேயிங் லட்சக்கணக்கான பேர் வர வேண்டாமா அப்படியா எனக்கு தோணும். லைக் 250 அவரோட இருக்குன்னா நம்ம ஊரில் இங்கே இலான் மஸ்கை கூப்பிடலாம். ஏன்னா இப்போ மார்ஸ்க்கு அவர் அனுப்புறா மார்ஸ் வந்து ரெட்டாக இருக்குன்னு அன்றைக்கே அவர் சொல்லிட்டார். I mean it's red, that it's in red that he has said in his composition Angara Kamashrayami. He has said Ragdangam Ragdambaradidaram Shakti Shuladaram. அதை சொல்லியிருக்கார் அவர் அந்த கலரில் இருக்குன்னு. ஸோ அவனுக்குலாம் முன்னாடியே தெரியும் அது. பட் அதனால இல்லாமல் ஸ்டோரி மாதிரி இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம். வி கேன் சே. ஸோ மை ஐம் சேயிங் இஸ் தட் அவரோட 250 300 நடக்கும்போது இந்த உலகமே கொண்டாடணும். ஏன் நம்ம இப்போ சம்ஸ்கிருதத்தை கிருத்தி இருக்குது, நார்த் இந்தியாவிலேயே அது பாப்புலராக இல்லை, நம்மளாம் உட்காந்து பாப்புலரைஸ் பண்ணணும். அதை நார்த் இந்தியாவில் வளர்ந்து பாடுங்கன்னு சொல்லணும். ஏன் அரிஜித் சிங் பாடக்கூடாதா? ஏன் சொல்கிறேன்னா this has to be great big celebration because PM மோடி வந்து பண்ணினா எப்படி இருக்கும், எப்படி ஒரு அதுக்கு அந்த வீச் எப்படி இருக்கும், the grandeur of it, the whole function is going to be different. It's an international headlines அது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. So it has to happen that way. I feel அவரோட 300th பர்த் ஆன்சர் இப்போ பிரசிடென்ட் அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இவாடெல்லாம் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் பிகம்ஸ் ஆஸ் கிராண்ட் ஆஸ் எவர் அப்படி நடக்கணும்னு அவரையே நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். நம்ம சசரி சமாக, can you sing? சசரி சமாக after me. சசதா பமகரி சதரார ராரா ரரரா சசரி சபாமா சதசாதா மகரி மமகரி சரி சா. Thank you.